Hello and welcome back to Immigration News and Views. My name is David Nachman. I'm one of the managing attorneys at the Nachman Fawani Zimochek Law Group with offices in Ridgewood, New Jersey. We also have offices in Manhattan, and we also have an affiliated office in Mumbai, India, in Bandra, near the consulate there, and we also have an affiliated office in Canada. We also have Canadian lawyers here on our staff who are helping people to immigrate from everywhere in the world up to Canada, and that seems to be an immigration option. So today I'm with Chitra Shah, who's a member here of our office, who's going to discuss with you and with me a little bit about DACA. DACA is about a year old now. I believe that the regulations for DACA came down, the forms for DACA came down about August of last year, and now it's about a year later. And I think first and most important, we should let you know what DACA is. DACA is the Deferred Action and Childhood Arrival Program, and DACA has a very interesting history. But before I do that, let me let Chitra say hello, and she's going to do that in English and also in Gujarati. She's going to say hello to the Gujarati community and our viewers, and we're going to tell you a little bit about what's going on in the DACA world. नमस्कार, मारू नाम चित्रा शाह है। आज हूँ तमारी जोड़े डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स जे डाका अमे शॉर्ट में कहीए छे जे छोकराओ अहींया यूएस में अगर इलीगली आया हो का तो बॉर्डर पास करीने आया हो ए लोको माटे अमे आजे बात करवाना छे। My name is Chitra. We're going to be discussing deferred action for childhood arrivals. I'm here with Mr. Nachman. I thank you for having me. You're welcome. It's our pleasure to have you. So what I want to do is tell you, first of all, a little bit about what the elements of DACA are. Right. And I think that's most important. So for those of you, what DACA is that it's a special program, like Chitra was saying, and my Gujarati's a little rusty, but what Chitra was saying, she's absolutely right, is it's a program for individuals who are out of status in the United States, and it's really the DREAM Act. But it wasn't. We don't call it the DREAM Act because the USCIS had a different name for it. So Deferred Action and Childhood Arrival. So it's a form of what's called prosecutorial discretion, because what it does is it allows the government to grant deferred action, which means that they will not remove individuals who are in the United States without status who meet various criteria. And we're going to tell you what those criteria are. DACA एक टाइपનો ડિસ્ક્રેશનરી મેજર છે તે મિસ્ટર નાકમને કીધું ડિસ્ક્રેશનરીનો મતલબ કે તમારો કેસ યુએસસીઆઈ ઓફિસર પાસે જશે અને એ જોશે કે તમારા સ્ટેટસ તમે અત્યારે કેવી રીતે આવ્યા છો તમે કેટલું કશું ખોટું કામ કર્યું હોય એના પ્રમાણે એ લોકો તમને ડિફર્ડ એક્શન સ્ટેટસ આપી શકે છે જેનો મતલબ કે તમને હમણાં રિમૂવ નહીં કરે. So what's interesting about DACA is that it appears that they thought a lot more people were going to be applying for this program than those who actually did. And it's still kind of a little bit of a question in everyone's mind as to where our DACA folks are, because so many of them did in fact come out of the woodwork, so to speak, and filed for DACA, but so many still haven't. And so we wonder where those DACAians are and whether they're going to actually be applying in the future. Actually, અમારા law firm માં અમે કર્યું છે ખાસા બધા ડાકા એટલે અમને નવાઈ લાગે છે, especially ગવર્નમેન્ટ પણ એક્સપેક્ટ કરતા હતા કે બહુ બધા લોકો નીકળવાના હતા અને બહુ બધા લોકો ડાકા માટે ફાઇલ કરવાના હતા, પણ અમને પણ એઝ આઈ સેડ નવાઈ લાગે છે કે હજુ કોઈ આવ્યું નથી. એઝ અમુક લોકો આવ્યા છે, બહુ ઓછા લોકો આવ્યા છે, જે એક્સપેક્ટેશન હતું એના કરતાં ઓછા, એટલે અમે તમને પૂછીએ છીએ કે તમે ક્યાં છો. So who qualifies for DACA? Well, we know, number one, that an individual who entered the United States below the age of 16, they have to have been under 16 years of age. That's number one, right? Maybe you want to... Sure. Yeah. પહેલા તમારે ડાકા માટે ફાઇલ કરવા માટે તમે 16 વર્ષ પહેલાં તમારે આવવું જરૂરી હતું. એટલે અગર તમે યુએસમાં તમે જ્યારે નાનપણમાં આવ્યા 16 વર્ષથી નાના હતા તો તમે ડાકા માટે એલિજિબલ છો. And they have to be under the age of 31, okay? And maybe you want to... Especially અત્યારે તમે 31 ની નીચે હોવા જોઈએ અને 16 વર્ષથી પહેલા આવવા જોઈએ. And the individual has to have the equivalence of a high school degree, a GED, or has to be engaged in a program working toward that high school equivalency.
તમે અત્યારે હાઈસ્કૂલમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હોઈ શકો, કાં તો તમે જીઈડીમાં તમારી પાસે જીડીવી હોય તોય તમે વાપરી શકો, કાં તો તમે અત્યારે હાઈસ્કૂલમાં એક્ટિવલી તમારું એક હાઈસ્કૂલ ડિપ્લોમા તમે પરસ્યુ કરો છો. And they also, these individuals will be able to get work authorization in the United States. That's one of the really nice parts of the program. They can get work authorization. So when they submit their application for the DACA benefit, they submit also a request for work authorization, and they have to demonstrate that they need to work. આનાથી ફાયદો એ થાય છે કે નંબર 1 તમને તમારી પાછળ કોઈ USCIS વાળા આવે નહીં તમને કાઢવા માટે, અને નંબર 2 તમને વર્ક ઓથરાઇઝેશન પણ મળી શકે છે, એટલે તમે લીગલી બહાર જઈને તમે જોબ માટે એપ્લાય કરી શકો છો. So Chitra and I, before we went on camera, were actually talking a little bit about some of the issues that many of our clients or prospective clients have raised about the DACA program, and maybe we want to just chat about some of them. The first question, which we get a lot, has to do with whether or not an individual who has, let's say, some type of a criminal act or has some kind of interface with the police, do they have to be concerned that that might potentially affect their DACA application? Would you like me to respond in English? You can respond, and then yeah, of course. Okay, so if you have a criminal history, the best thing is you should still apply. You should not hold back. Upon application, it's once again a discretionary measure, which allows the officer looking at your case to let you know whether you are eligible for it or not. Exactly, and maybe. Oh right. ગુજરાતીમાં અગર તમારો ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી રહી છે તો પણ તમારે અપ્લાય કરવું જોઈએ, તમે કેમ કે એ ડિસિઝન ઓફિસર લેશે, એ તમારો કેસ જોવા માંગશે અને તમને કહેશે કે અગર તમે એલિજિબલ છો કે નહીં. So the criminal issue is the one that comes up a lot, and it's really kind of interesting because DACA rewrote the criminal law, because if you have a really bad crime, it's almost like a foregone conclusion that DACA might not be a benefit. If you have a non-serious crime or a juvenile offense, something like that, then, which many individuals do have, then those are not really so important, but it is discretionary. And then you have sort of this middle ground of crimes where if you have a crime which is considered to be a substantial crime, and it's on a list actually that's in the DACA guidance, then you have to be really careful about that. So the most important thing that you all should know, you, as viewers, is that if you have a criminal issue and you're thinking about a DACA benefit, definitely reach out for your immigration lawyers or criminal lawyers to get appropriate guidance on whether or not you should be considering doing DACA benefits. મેં તમને કીધું કે તમે ભલે ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી હોય તમારે એપ્લાય કરવું જોઈએ, પણ ઓફકોર્સ તમારે ઇમિગ્રેશન લોયર પાસે પહેલાં જવું જોઈએ, એટલે તમને ગાઈડન્સ આપી શકે કે તમારી ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી એટલી ખરાબ છે, કાં તો એ લિસ્ટ પર આવે છે, સ્પેશિયલી તમે જોઈ શકશો ઓનલાઈન જઈને, કેમ કે ડાકા જ્યારે નીકળ્યું એના ઉપર એક લિસ્ટ છે જેના પરથી અગર એ લિસ્ટ પર છો તો તમે કદાચ અપ્લાય ના કરી શકો, પણ બેસ્ટ વસ્તુ છે કે તમે એક લોયરને કન્સલ્ટ કરો જે તમને ગાઈડન્સ બરાબર આપી શકે. Another issue that we find with many of our clients and prospective clients has to do with proving the continuous residence in the United States since they entered up to the time that they file for their DACA benefits. So Chitra, maybe you can tell us a little bit about the issues that you've seen in the continuous residence. The biggest issue we always face is that all of us don't always keep paperwork. Every year we don't keep records of, say, where we went to eat dinner, or other than tax returns, we don't really keep records. And it turns out that DACA wants to see that you've been here since June 15, 2007 until present time. So you have to make sure that you provide each and every documentation. The more, the better. So let's say I don't have documents, Chitra. Let's say, is there something else that I can look at as opposed to documents that might help me to prove my case? Well,
I always ask our clients that they must provide as many documentation as possible. How about photographs? Could you look at photographs with dates on it? Let's say a person who's photographed in Times Square with a date on it. Is that a possible thing to show, to be able to prove that the person was here physically? We have submitted that. We've submitted photographs to show that they were, for example, at the Golden Bridge, and it has a date on it, say 2007, and we have submitted that as proof being in the US. So I think what Chitra is saying is that we can be creative with Yes. regard to the information that we submit. It doesn't necessarily have to be something in writing. It could be photographic. It could be, let's say, an interview on the radio if you have a recording, and you can at least tie down the date. So be creative in your thinking about how you prove continuous residence. The most creative ones we've seen actually are Facebook, Xbox dates, and when people have played games. So anything that has your name and a date, and it's a credible record of you being present in the US, please be sure to bring that to your lawyer. And maybe you want to just explain continuous residence in Gujarati just a little bit, and then yeah. Okay. Thanks. કન્ટિન્યુઅસ રેઝિડન્સનો મતલબ એવો છે કે તમે જૂન 15 તારીખ 2007થી અત્યારે સુધી પ્રેઝન્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે તમારું એપ્લિકેશન આપો ત્યાં સુધી તમે 6 યુએસમાં અને રહ્યા છો એવું પ્રૂફ કરવાનું આવે છે અને એ બહુ અગત્યનું છે કેમ કે યુએસસીઆઈએસ સૌથી પહેલાં એ જ જોવે છે એટલે અમે પહેલાં એવું જ કહેતા હતા કે તમારાથી થાય તો તમારાથી બધા રેકોર્ડ્સ હોય કશા પણ રેકોર્ડ્સ 2007થી જૂનની 15 તારીખથી અત્યાર સુધીના હોય તો તમે તમારા અટર્ની પાસે લઈ આવો છો કેમ કે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને અમે જોઈએ છે કે ક્યારે પણ અગર કેસમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે તો પહેલાં એ જ માગે છે એટલે તમે અગર ફેસબુક પર તમારી એન્ટ્રી હોય કાં તો તમે ગેમ રમી હોય કાં તો તમે અગર કશે ફોટા પાડ્યા હોય યુએસમાં તો તમે એ પણ આપી શકો છો જરૂરી નથી કે ખાલી કાગળિયા ઉપર હોવું જોઈએ પણ ઓફકોર્સ બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ એ છે જેના ઉપર તમારું નામ હોય તારીખ હોય અને એન્વોલોપ પણ હોઈ શકે કશું પણ હોઈ શકે વન્સ અગેન જેના ઉપર તમારું નામ અને તારીખ હોય. Thanks so much. So that's just a general overview of some of the issues that we have encountered in the DACA world here in our office. And for those of you who are out there and you're still up in the air about whether or not to file for DACA benefits, we would encourage you obviously to seek guidance from your immigration attorneys. It's a great program, and we have had a lot of luck with the applications that we've done here in our office, and we would encourage you to explore the possibility of getting those benefits in the future. મારી સક્સેસ રેટ બહુ સારી રહી છે અને અમે ઘણા બધા લોકોને ઇનફેક્ટ ઓલમોસ્ટ 90% અમે વર્ક ઓથરાઇઝેશન અપાઈ શક્યા છે અને એમનું ફ્યુચર બની ગયું છે. તમે હિચકિચાય વગર ટ્રાય કરો, એટલીસ્ટ તમે તમારા ઇમિગ્રેશન અટર્ની જોડે વાત કરો. So with that, I'd like to thank you very much for joining us. I'd like to thank Chitra, of course, for helping me out, both with the DACA substance and also explaining for the Gujarati community all the information that they need. Thanks very much for joining us, and we'll be back soon. થેન્ક યુ. અને તમારા કશા પણ ક્વેશ્ચન હોય તો અમને પણ રીચ કરી શકો છો તમે. આવજો. Bye for now. નમસ્કાર.